Katsokaa, mikä upea jengi täällä on meillä, kaikki koossa asiantuntijat. Mika Hakkinen, David Coulthard, Tom Kristensen, Toni Vilander ja Niki Juusela. Mahtavaa. The season is over. How has it been first ever Viaplay with this team? David, don't give it to me. So what Mika wanted to say is this is the best team he's ever driven for. He's very happy to win a third World Championship because, of course, with a great team, even he can win. Yeah, okay, wow, that was it really well said, but how about you, Tom? No, I can't. I think it has been a fantastic season. I mean, what we have been witnessing on track under the new regulation has been quite amazing, I would say. It has been a very good season. Maybe touch on the last race was a little boring in Abu Dhabi, but nevertheless, everyone is booming with optimism going already into the new season, even though they are tired and looking for Christmas. Viaplay team has been really good, and it has been great to be part of it. Yeah, we have been asking the drivers what has been the highlight of the season. What has, Niki, your highlight been in the season? This ending, definitely. No, just kidding. Actually, the whole, I have to say that the whole crew, the attitude, also DC coming in, Mika we've known before, Tom also coming in, such a level of professionalism and different kind of perspectives, what racing is all about. I totally, because I'm a bensalenkari, as we say in Finland, which is like, what is it in English? Petrol head, yeah, that's what we are. And knowing you guys, watching you race, watching you being teammates and everything, so it's been wonderful to see what you can bring to our team, and it's been absolute privilege, actually. Definitely, and that has been also the feedback from our viewers, that you could explain all the difficult details and those things like how you have experienced them. But Toni, what has been your highlight in the season? My personal highlight was the camping situation in Silverstone when Mika and David were giving some Red wine. backstage knowledge from the golden years when they were having fun in McLaren. I have to admit, same things like you guys mentioned. Sport in general is in a great place. Manufacturers are interested. Crowd is really living the sport. The fan base is huge. And also the gap that many times exists with the people that are doing the sport with the guys who make the decisions. I think the gap is now more narrow. So the choices, the rules that have been made are in the right place. And we've seen some great racing. Even there's been Max's dominance. It's still been a great season. Definitely. Is there something you would like to add, David? Well, I've been thinking what Mika might have said had he answered the question, but he's so efficient with things. But actually, no, I think we should give my last word to him. Yeah. Well, the highlights of this year, I think the Formula One has break the record in terms of fans. Every Grand Prix, the grandstands are full. Exactly, the fans just growing all the time. So that's great for Formula One. It's great to be part of this great team. We've been having super fun, and we will continue having fun. And I hope everybody who's been watching, and listening, you got something more to remember and learn something more about the Formula One. There's a lot of people who has been in this business for years. So thank you for listening. Yeah, Mika, this is your first year as a comment expert, and David, you have been doing this for years. You were a little bit nervous when you started, but how did you coach him? Well, Mika, as you can tell, we have a good relationship, a very good relationship, and we had a fun. No, we didn't like each other's teammates, but we did a lovely road trip from Bahrain to Saudi Arabia. I think it was like 12 or 1,300 kilometers. Where can we see it? Yeah, it's coming out soon on Viaplay. He wouldn't let me drive, not 1 kilometer, which is typical Mika. When we did the Mille Miglia together, he wouldn't let me drive either. But anyway, he's a very good driver, as we all know. Because you never drink and drive. I never. No, absolutely. We'd never do that, of course. But I think that, Mika has a winning mindset. He has a lot of knowledge, of course. And I think he's even more enthusiastic about the sport now than when he was racing. He always looked a bit miserable when we were racing. Well, thank you. I know you have your private jets leaving, so we will continue and finish with the finish. We won't leave. Yeah, we won't leave because of certain reasons. My private jet is in service. Yeah. But before we finish with you guys, we want to ask Tom. I know that you're a really good paddle player. The last game you had, how did it go?
The last paddle game is always the next, and I know we will have a great game of paddle tonight, including all of us. And the only thing is that Finland have been training quite a lot, and I have to admit We had a close defeat in a tiebreak, but it was a brilliant game. Yeah, we had to make a comeback because sometimes in Eurovision, Finland is 0 points. I have to leave now. Finland is 0 points, and now we had to score some points. So. Yeah, definitely. Yeah. Good. Thank you, David. Thank you, Tom. It has been a great pleasure to work with you. Thank you so much. Thank you. And we'll continue with Pence, right? Is that okay? Yeah. Let's go to the bar. Yeah. He will come later. Jatketaanko suomeksi? Jatketaan suomeksi hetki vielä, koska me halutaan kiittää myös meidän katsojia tästä aivan mielettömän hienosta kaudesta. Mika, eikö se ole ollut upeata olla ensimmäistä kautta asiantuntijana ja tällaisen kansainvälisen tiimin kanssa kuitenkin? Erittäin. Menee sekaisin, kato englantia ja suomea. On ollut mielenkiintoista, suurenmoista ja sä oot ihan oikeassa Mervi, että mä alussa jännitti tulla teidän kanssa tähän tiimiin ja kun eihän tää nyt niin yksinkertaisesti kuitenkaan ole. Mutta te olette jeesannut tosi paljon ja te rento meininki ja te tiedätte niin paljon Formula 1:stä, että mä oon oppinut itse paljon. Mutta on ollut mahtava vuosi kaikkineen. Saaks kysyä yhden kysymyksen? Max voitti maailmanmestaruuden. Kuka ansaitsee meidän tiimin tämmöisen vuoden kuljettajatittelin? Kuka on teidän nostoja? Kuka on sellainen, joka teki teihin vaikutuksen tällä kaudella? Mika saa aloittaa. Vaikutuksen vai? Niin, kuka on semmonen niin kuin kauden kuski sun papereissa Formula 1? Okei, wow. Siis Lewis, koska niiden auto tosiaankaan ei toiminut kauden alusta ja se ei jakso niin painaa täydellä teholla ja nostaa sen niin sanottua rimaa ja antaa kaikkensa pelin. Kun se ajaa autoa ja auton ulkopuolella, niin kyllä mun Lewis teki ihan suuremmoisen työn. Ja sitten mä jatkan siihen vielä, että pakko sanoa George Russellista se, että mä uskoin, että Lewis niin vetää sitä päihin täydellä teholla, koska se on niin kova kokemus, mutta se kuitenkin George oppii todella nopeasti, eli ei ehkä yhtä kuljettajaa voi sanoa. Memmu. No mä olin just sanomassa, kun sä otit sen Hamiltonin, niin mä ajattelin, että George Russell on kyllä tehnyt vaikutuksen, koska ehkä just niin kuin Mika sanoi, niin ajateltiin, että Hamilton tulee kuitenkin olemaan se ykköskuski ja tulee olemaan se parempi kuljettaja, mutta jos ei saa ottaa samoja, jos sä sanoit 2 kuljettajaa, niin jollain tavalla ihan nopea intuitio on Lando Norris tehnyt tuolla haastavalla autolla pystynyt suoriutumaan erinomaisesti, varsinkin jos vertaa sitten tallikaveriin. Antonio. Mä nostan Mikan. Mä olin laittamassa George Russellin, mutta mä nostan Mikan, koska junnuvuosilla oli julisteet seinällä ja semmoinen tietynlainen idoliasetelma ja Mika olisi voinut tulla ihan minkälaisella asenteella tähän meidän ryhmään vaan ja tehdä asiat ehkä jopa hankalaksi niin halutessaan, mutta siis loistava lisä. Kaikki ne tarinat, mitkä liittyy just Mikan uraan, koska Suomen kansa on kuitenkin elänyt siinä niin lujaa mukana. Ne mestaruusvuodet, niin on sellaisia asioita, että niitä ei vaan saa sieltä memory laneilta pois. Niin se, että Mika lähti tähän, niin se on meidän tiimiltä suuri saavutus, että saatiin sellaiset jutut tähän. Ja sitten on niin erilainen kuitenkin se konsepti, mitä aikaisemmin, niin Mikan merkitys siinä. Että sitten tietysti Kimin tunnen erittäin hyvin, mutta se oli niin kuin kaverisuhde enemmän. Ja sitten taas Mikan kanssa niin se on tämmöinen fanin kautta. Sitten nyt ollaan myös kavereita nykyään, niin se on aika tyylikästä. Tässä virnulee sen takia, että Kristensen hyllyilee tuolla kaiken aikaa jotain. Ja Mikasta vielä sen verran, että kaikki ne tarinat, mitä olette vuosien saatosta Mikasta kuullut, älkää kuvillekokaan, että ne eivät olisi totta. Ne on kaikki aivan niin, totta. Siis se on vaan pikku viilto. Niin, odottakaa vaan, mitä mahdollisesti toinen kausi tuo pitää sisällään, koska silloin me luvataan, että mentää pinnan alle ja pintaa syvempään. Behind the scenes. Todellakin. Mutta loistava ollut. Hyvä meininki. Todellakin. Ihan mahtava meininki. Tämän Tonin kauniin pahlupuheen jälkeen sä tarjoat tän illan sitten. Kyllä varmasti. Hyvä, mutta hei, eiköhän me tässä kohtaa, mä haluan kiittää teitä tästä kaudesta. Kiitos. Ihan mielettömän hieno kausi on ollut, niin kuin ollaan monen kertaan todettu. Ja tää ei ole aina niin helppoa, miltä me saadaan tää näyttää. Me saadaan aika paljon palautetta, että huomaa, että teillä on hyvä meininki ja tuutte hyvin toimeen ja ihan helposti, mutta ei se aina ole siinä. Tässä vähän painetaan niin. Kyllä, ja välillä pari kyyneltäkin voi tulla, mutta se ne on onnenkyynel. No onnenkyynel, kyllä, ehdottomasti. Lämpimät kiitokset tästä kaudesta ja ei joku 3 kuukautta aikaa ja sitten jatketaan taas uudella Mika sanoi jo tuossa pari päivää sitten, että hyvää
joulua. Nythän voi sanoa jo, että hyvää joulua. Kiitoksia. Lämpimät kiitokset myös sinne terassibaariin, jossa jo selkeästikin laitettiin karaoke-lappuja sisään vetämään.